Book of Life. The library doors slid open as Panganayi arrived. He had to time it precisely, otherwise, someone might notice. A trickle of people came in, the eager beavers, including a mother with a pushchair who went straight to the counter to pick up her book on reserve. A pupil in school uniform playing truant from school came in to complete his literature homework. Panganayi, a regular, headed straight for his favorite spot by the newspaper and magazine stands. None of the library staff had the heart to question why he came in so early every workday. Like clockwork. They, however, could predict that he would sit by the radiators in winter and sometimes snooze, away from the cold and sleet, then instinctively wake up when his snoring got too loud. He watched the librarians, busy cataloging books from the day before, great piles which had come through the chute overnight. Panganayi concealed his old rucksack under a table before retrieving a dog-eared book from under his coat and putting it back on the shelf. As he turned around, Panganayi came face to face with a formidable woman who eyeballed him as he tried to sidestep and leave the library. Mrs. Byberry, the chief librarian, loved books and had been one of the longest-serving staff members in the county library. Mothers told their children she had been there since the place opened after a grand ceremony by a mayor long deceased and remembered only through a nondescript defaced gray plaque near the main entrance. "I know you are a regular, sorry I don't know your name," said Mrs. Byberry looking curiously at Panganayi. "My name is Panganayi. I haven't done anything wrong." "Who said you had? I can already see that you want to admit something. Is there anything you should tell me?" "Nothing. I haven't done anything wrong. You probably don't realize it, but we now have CCTV cameras here, and we have been observing you the whole week but we're too busy to catch you at it. The book you've just returned to the shelf, did you borrow it through the formal channels?" "No," said Panganayi evasively. "People usually return books either through the chute or hand them over to us. In your case, you've been putting that particular book back in the morning and taking it out before closure. Would you like to explain yourself?" Panganayi withdrew the book from the shelf and gave it to Mrs. Byberry, who handled it like a soiled cloth. "I wanted more time to read it. I have been taking it home, Career Paths for Veterans after leaving the armed forces. Why not borrow the book like everyone else? I don't have a home address anymore. Life just went pear-shaped after I left the forces. I live on the streets, and I would never pass your test to become a member, so why not read it in the library? You come here daily. From what we can see on the CCTV, I can't read very well without glasses. They broke some time ago. A friend of mine helps me while I take notes. Why not bring the friend to the library? Anyone can come in as long as they abide by the rules. I've tried persuading him to come in and failed. You're not going to ban or fine me, are you, because I have very little money apart from my disability payment?" Mrs. Byberry could see that the conversation would take time, and she had other things to do. "Come tomorrow with your friend, and we will sort something out," she said as she returned the book to the shelf and left. The following day as the doors opened, Mrs. Byberry spotted Panganayi heading straight to her desk. He was alone and approached hesitantly. He had spruced himself up in a washroom at a local hotel and wore a faded clean shirt buttoned over an old T-shirt with an indecipherable message. After being homeless and staying in hostels for a year, he sometimes felt he had forgotten how to be himself. "What happened to your friend?" "He's outside." Mrs. Byberry peered over Panganayi's shoulder. "I've tried to explain your offer to help, but he refused to come in." Mrs. Byberry closed her computer screen and headed to the main door with Panganayi in tow. Near the main steps sat a man on the only park bench. Mrs. Byberry could see why the friend had hesitated to come in. There was no other way of describing him. He looked like a down-and-out tramp. As she approached, a pungent smell reeked from his clothes. He and water were not friends. Mrs. Byberry, after introductions, led them back into the library. She could see her colleagues looking at the procession with expressionless faces yet dying of curiosity. She led the pair to a side office. "There's no reason why you can't also benefit from the library facilities like everyone else. You will be more comfortable in this room. You can't borrow the book since you are not members. But you can use it here. Let me know whether you need any further help." Panganayi retrieved the book and sat down next to his friend. Till the closing time, they were immersed in scribbling away in AR.
Cuốn sách của cuộc sống cửa thư viện mở ra khi Panganayi đến. Anh ta phải căn thời gian một cách chính xác, nếu không ai đó có thể nhận thấy. Một dòng người nhỏ lèn bước vào, những chú hải ly háo hức, trong đó có một bà mẹ ngồi xe đẩy đi thẳng đến quầy để lấy sách dự phòng. Một cậu học sinh mặc đồng phục trốn học đến trường để hoàn thành bài tập môn văn của mình. Panganayi, một người thường xuyên, tiến thẳng đến vị trí yêu thích của mình bên quầy báo và tạp chí. Không ai trong số các nhân viên thư viện có thể đặt câu hỏi tại sao anh ta đến sớm như vậy mỗi ngày làm việc giống như kim đồng hồ. Tuy nhiên, họ có thể đoán được rằng anh ta sẽ ngồi bên bộ tản nhiệt vào mùa đông và đôi khi ngủ gật tránh xa cái lạnh và mưa tuyết rồi thức giấc theo bản năng khi tiếng ngáy của anh ta quá lớn. Anh quan sát các thủ thư, bận rộn với việc biên mục sách từ ngày hôm trước, những đống lớn đã đổ qua đêm. Panganayi giấu chiếc ba lô cũ kỹ của mình dưới bàn trước khi lấy một cuốn sách có hình tai chó từ dưới áo khoác và đặt nó trở lại giá. Khi anh ta quay lại, Panganayi đối mặt với một người phụ nữ ghê gớm, người đang chừng anh ta khi anh ta cố gắng tránh sang một bên và rời khỏi thư viện. Bà Baiberi, thủ thư trưởng, yêu sách và từng là một trong những nhân viên phục vụ lâu nhất trong thư viện quận. Các bà mẹ nói với các con của họ rằng bà đã ở đó kể từ khi nơi này mở cửa sau một buổi lễ lớn của một thị trưởng đã qua đời từ lâu và chỉ được nhớ đến qua một tấm bảng màu xám bôi trơn gần lối vào chính. Tôi biết bạn là khách quen, xin lỗi tôi không biết tên bạn. Bà Baiberi tò mò nhìn Panganayi nói, tên tôi là Panganayi, tôi không làm gì sai cả. Ai nói bạn đã có? Tôi đã có thể thấy rằng bạn muốn thừa nhận điều gì đó. Có điều gì bạn nên nói với tôi không? Không có gì, tôi không làm gì sai. Chắc bạn không nhận ra, nhưng chúng tôi hiện có camera quan sát ở đây, chúng tôi đã quan sát bạn cả tuần nay nhưng bận quá không bắt gặp được bạn. Cuốn sách bạn vừa về kệ, bạn đã mượn nó thông qua các kênh chính thức không? Panganayi nói một cách lảng tránh. Mọi người thường trả sách qua khay hoặc giao chúng cho chúng tôi. Trong trường hợp của bạn, bạn đã đặt lại cuốn sách cụ thể đó vào buổi sáng và lấy nó ra trước khi đóng cửa. Bạn có muốn giải thích cho mình không? Panganayi rút cuốn sách ra khỏi giá và đưa nó cho bà Baiberi. Người đã xử lý nó như một mảnh vải bẩn. Tôi muốn có thêm thời gian để đọc nó. Tôi đã mang nó về nhà. Con đường sự nghiệp của các cựu chiến binh sau khi rời khỏi lực lượng vũ trang. Tại sao không mượn cuốn sách như những người khác? Tôi không còn địa chỉ nhà nữa. Cuộc sống chỉ trôi như trong chóng sau khi tôi rời lực lượng. Tôi sống trên đường phố, và tôi sẽ không bao giờ vượt qua bài kiểm tra của bạn để trở thành một thành viên. Vậy tại sao không đọc nó trong thư viện? Bạn đến đây hàng ngày, từ những gì chúng tôi có thể thấy trên CCTV. Tôi không thể đọc tốt nếu không có kính. Chúng đã bị vỡ cách đây một thời gian. Một người bạn của tôi đã giúp tôi trong khi tôi ghi chép. Tại sao không đưa người bạn đến thư viện? Ai cũng có thể vào miễn là họ tuân thủ các quy tắc. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy vào nhà nhưng không thành công. Bạn sẽ không cấm hay phạt tôi, đúng không? Bởi vì tôi có rất ít tiền ngoài khoản thanh toán tàn tật của mình. Bà Baiberi có thể thấy rằng cuộc trò chuyện sẽ mất thời gian và bà còn nhiều việc khác phải làm. Ngày mai hãy đến với bạn của anh, và chúng ta sẽ sắp xếp thứ gì đó, cô nói khi trả cuốn sách vào giá và rời đi. Ngày hôm sau khi cánh cửa mở ra, bà Baiberi phát hiện Panganayi đang đi thẳng đến bàn làm việc của bà. Anh chỉ có một mình và ngập ngừng tiến lại gần. Anh ta đã thả mình vào phòng vệ sinh tại một khách sạn địa phương và mặc một chiếc áo sơ mi sạch đá bạc màu cài cúc áo sơ mi cũ với một thông điệp khó giải thích. Sau khi vô gia cư và ở trong ký túc xá trong một năm, đôi khi anh cảm thấy mình đã quên mất cách là chính mình. Bạn của anh bị sao vậy? Anh ấy đang ở bên ngoài. Bà Baiberi nhìn qua vai Panganayi. Tôi đã cố gắng giải thích lời đề nghị giúp đỡ của bạn, nhưng anh ấy từ chối. Bà Baiberi đóng màn hình máy tính và đi ra cửa chính với Panganayi đi cùng. Gần bậc thềm chính, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài duy nhất của công viên. Bà Baiberi có thể hiểu tại sao người bạn lại chần chừ không muốn vào. Không có cách nào khác để mô tả về anh ta trông giống như một kẻ lang thang thất thường. Khi cô đến gần, một mùi hăng bốc lên từ quần áo của anh. Anh và nước không phải là bạn. Bà Baiberi, sau khi giới thiệu, dẫn họ trở lại thư viện. Cô có thể thấy các đồng nghiệp của mình đang nhìn đám rước với khuôn mặt vô cảm nhưng vẫn chưa hết tò mò. Cô ấy dẫn cặp đến một văn phòng phụ. Không có lý do gì mà bạn không được hưởng lợi từ cơ sở vật chất của thư viện như những người khác. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi ở trong căn phòng này. Bạn không thể mượn sách vì không phải là thành viên, nhưng bạn có thể sử dụng nó ở đây. Cho tôi biết bạn có cần trợ giúp thêm hay không? Panganayi lấy lại cuốn sách và ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình. Cho đến giờ kết thúc, họ vẫn đắm chìm trong việc viết nguệch ngoạc trong một R.